it was really nice meeting you. Same here. உங்க அப்பா வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டார். Action King Arjun அப்படின்னு in 80s or 90s even now yeah ரொம்ப protectively உங்களை வளர்த்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். You were not exposed to the outside world. நான் எதை மீன் பண்றேன்னா ஒரு பெரிய விழாக்களுக்கோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கோ அவர் வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை வந்து கூட்டு வந்ததா மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. ரொம்ப செக்லூடா உங்களை வளர்த்துருந்தாரு. பட் திடீர்னு இந்த பெரிய எக்ஸ்போஷர் இந்த சினிமாவில் நான் வந்து அதை எப்படி அலோவ் பண்ணாரு? How it started? See, first of all, Appa வந்து he didn't keep us secluded, but from the outside world, but only from the film world, I think. அது film worldல ரொம்ப தூரமா வச்சிருந்த ஒரு அப்பா திடீர்னு எப்படி வந்து உங்களை வந்து okay go act அப்படின்னு சொன்னாரு? Actually, he didn't consciously keep us away from the film industry. I think அவங்களே வந்து ரொம்ப ரேரா தான் appearances கொடுப்பாங்க. He himself is very aloof நான் சொல்லலாம். அவ்வளோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல இல்லைனா அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல he doesn't show too much. He's very reserved. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது automatically his family also was kept away from it. பட் எப்போவுமே வந்து அப்பா எங்களோட ஃப்ரீடம் எங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டிக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஹீஸ் brought us up with a lot of respect. So ultimately நான் என்ன பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணும்போது obviously as a supportive father அவங்க வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இல்லை இதுக்கான எவ்வளோ நேரம் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கணும்? அந்த மாதிரி நடக்கவே இல்லை ஆக்சுவலி. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு ஆஃபர்ஸ் வந்து 9th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து வந்துட்டு இருந்தது. அண்ட் அட் தட் டைம் எனக்கு ஐ வாஸ் நாட் சீரியஸ். அண்ட் ஆனால் சீரியஸாக இருக்க முடியாது. ஆனால் நிறைய ஆக்ட்ரஸஸ் வராங்க இல்லையா when they are so young. ஸோ அப்போ வந்து ஐ வாசன்ட் சீரியஸ் அட் ஆல். ஐ வாசன்ட் ஈவன் இன்ட்ரெஸ்டட்னு சொல்லலாம். ஸோ என்னென்னா ஒரு செகண்ட் ஜென்ரேஷன் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆக்டராக இருக்கும்போது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ ஒரு அவுட் சைடர் மாதிரி பார்க்கலாம் எப்படி போகுது அந்த மாதிரி இன்டென்ஷனோட சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரக்கூடாது. யூ ஷுட் பி 100% ஷுர். ஸோ அந்த மாதிரி ஷூரிட்டி கிடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் I told my father and then we kind of he supported me. எனக்கு வந்து I got an opportunity to act. அந்த டைம்ல உங்களுடைய career வந்து என்னவா ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம்? Oh, I've always wanted to be different things. Okay. I think 6th standardல இருக்கும்போது ஒரு air hostess இருக்கணும்னு யோசிச்சிட்டு இருந்தேன். Then archaeologist ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். Then IAS officer. I don't know why I wanted to be an IAS officer. Okay. So different things. I think ultimately I had to become an actor. So you can become an archaeologist, yes, you can become everything. an artist, yeah. Or you can be an IAS officer. Yeah. Oh. So I've always wanted to be different things throughout my life. I think engyo subconsciously I knew nu nenikren. Analu I hadn't like acted per se. Like ஸ்கூலில் நிறைய டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஐ லவ் த ஸ்டேஜ். எனக்கு ஸ்டேஜ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பீங் த சென்டர் ஆஃப் அட்டென்ஷன் ஐ லவ் இட். ஓகே, ஐ வுட் லவ் டு பி ஆன் ஸ்டேஜ் எனி டைம். பட் ஆக்டிங் உங்க அப்பா சின்ன வயசுல இருந்து என்கரேஜ் பண்ணிருக்காரு டு பெர்ஃபார்ம் இன் ஸ்டேஜ்? Yeah, of course. Like he's never stopped me from anything. அம்மா வந்து ஒரு டான்சர். ஸோ I think that's in my blood. மார்ஷல் ஆர்ட். அம்மா வந்து டான்சர். அப்போ ஆக்சுவலி இஸ் a very graceful dancer. folk எல்லாம் செமையா பண்றாங்க. So I love his dancing actually, especially in the 90s. I love the way his songs were made. Yeah, I really like it. So they've always encouraged me. எனக்கு எப்பவுமே ஆர்ட் தவிர வேற ஒண்ணுமே தெரியல. So I don't think I can be anything else, but Okay, when the moment அதுதான் நமக்கு என்ன அந்த ஆன்சர் வரல. போய் வந்துட்டு உங்க அப்பாட்ட வந்து ஆக்ட் பண்ணனும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? இல்ல somebody came and approached me like இது வந்து it wasn't an alien factor இல்லையா? So 9th standardல இருந்தே கேட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா obviously அப்பா also knew that I was getting offers and all of that. So அவங்களுக்கு வந்து அது ஷாக்கா தெரியல. So there was an offer that came and அதுக்கு அப்புறம் தான் I was like considering it. Then ஒரு workshop பண்ணேன் in Bombay. Okay, so acting workshop. Yeah, I learned pretty much. So I went for a workshop in Bombay and appoda like I realized that this is something I'm really passionate about. Adukapronda I told him and he's always been as supportive as ever. Now you have become an actress. Now you act in movies. Unga appa vandute though he would have earned money, fame, everything, acting romba kashtam illaya?
in terms of night work பண்ணனும், மழையில work பண்ணனும், வெயில்ல work பண்ணனும். Yeah, that is true. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டப்பட்ட கஷ்டத்தை first day of my acting shoot life அதுதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் நிறைய பேர் அதுதான் சொல்கிறாங்க, ஒன்றுமே பண்ண தெரியலனா ஓகே ஆக்டிங்க்கு போயிட்டு சேர்ந்துடுன்னு சொல்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் அ ரியலி டஃப் ஜாப் அண்ட் டு டூ சம்திங் லைக் தேட் ஃபார் ஸோ மெனி இயர்ஸ். அப்பா வந்து 30 odd years-ஆக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I mean to say acting. So that is it requires a great level of determination, willpower and passion இல்லைன்னா actors ஆக முடியாது for sure. So it's very difficult. You are able to appreciate of course a lot more. நான் first time அதுதான் சொன்னேன் அம்மாக்கு, I'm like அம்மா 30 years அப்பா இது பண்ணிட்டு இருக்காங்களா. So that's when I respected him a lot more in terms of எவ்வளோ hard work பண்ணிருக்காங்க and so much of blood and sweat and literally action hero na it requires triple the amount of energy நினைக்கிறேன். So respect. Coming back to this movie, இது என்ன மாதிரியான படம்? இது உங்க அப்பா தான் டைரக்ட் பண்றாங்களா? அவங்க ப்ரொடியூசர் கம் டைரக்டர். Is he paying you well? Yeah, he's paying me very well. Okay. I thought I won't be paid, but he's actually paying me. இது ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும். ஏன்னா பீயிங் அட் ஹோம் அப்பாவை நம்ம பார்க்குறதுக்கும் ஃபீல்டில் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும். he has to அங்கே வந்து ரொம்ப கடிந்து பேசி இருந்திருக்க மாட்டார். நான் ரொம்ப செல்லமாக ரெண்டு பெண் குழந்தைங்களும் ரொம்ப செல்லமாக தான் வளர்த்துருப்பாரு. இங்கே வந்து எப்படி ஹவு ஹி பிஹேவ் யூ? ஹி வாஸ் லைக் அ டீச்சர் ஆர் லைக் அ மாஸ்டர் ஆர் லைக் அ director or was like a producer? அப்பா இந்த விதத்தில் he has two sides. Like he at home அவங்க வந்து நீங்கள் நினைக்கவே முடியாது அந்த லெவலுக்கு he is like a child at home. நீங்கள் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் ஹீரோவாக தான் பார்த்துருப்பீங்க. வீட்டில் he's like a kid. We're all mad at home. He speaks in a different voice. இன்னும் வந்து என்ன ஒரு 5 வயசு பொண்ணு மாதிரி தான் பார்க்குறாங்க. So at home we're very different. On set he was extremely professional. என்னை வந்து ஒரு டாட்டராக எப்போவுமே ட்ரீட் பண்ணதே கிடையாது. He was very very different and I could tell. Was he very strict? He is generally not a very strict person. அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க. பட் அது தவிர he is not ரொம்ப கோச்சுக்கு எல்லாம் மாட்டாங்க. He doesn't lose his temper very easily. He's very patient actually. But he looks like a short-tempered. He does. He looks like an action hero, but he's a softie. Okay. So he's very very patient and also I think because avanga vandu because he's an actor, he understands the insecurities or you know the certain I don't know emotions of an actor as well. So adu vandu avangalukku eppadi sollumo adu oru romba vinayama solvanga to not just me, to all his artists. So that way he's got two sides. On set he is director. There is another ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான இல்லனா எம்பாரசிங்கான மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் especially actingல வரும்போது especially when your father is directing, especially during the time of romance. எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணாரு? இல்ல நீங்க வந்து எப்படி அதை சப்போஸ் அப்பாவுக்கு முன்னாடி ஹீரோ கட்டிப்பிடிக்கணும் இல்லனா ஒரு டான்ஸ் பண்ணணும் இல்லனா கிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது அதை வந்து அவர் பார்த்துட்டு இருக்காருங்கும்போது ரொம்ப எம்பாரசிங்கான மூமெண்டா இருக்கும் இல்லையா? அது ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து when we are not actors தான் எம்பாரசிங்காக தோணும். But when you're in front of the camera அதெல்லாம் it just goes away. Because நானும் உங்களை மாதிரி தான் I was really you know like ரொம்ப தயக்கமாக இருந்தது எனக்கு. Like I love to act but அப்பா முன்னாடி எப்படி பண்ணுறது? Because you know you've grown up respecting him. So அவங்க முன்னாடி அந்த level of inhibition zero-ஆக இருக்க முடியாது. Because you still have that father-daughter connect. ஆனால் it was very different. The minute the camera came on, he was a director, I was an artist. So நிஜமாக சொல்லணுன்னா I never felt anything. அந்த மாதிரி ஒன்றுமே I didn't feel and I think full credit to him தான். Because he didn't make me feel awkward. என்னை கூப்பிட்டு you know don't feel shy அப்படியெல்லாம் சொல்லலை. So I think it just seemed more natural. He was just doing his job, I was just doing my job. Did he teach you acting? No, he didn't. He doesn't teach any of his artists how to act. He tells them என்ன வேணும்னு சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் what we can give, we should give from our side. And இது வந்து since most of my relatives are in this field இல்லையா? அம்மா வந்து she was an actress முன்னாடி, அப்பா, my grandfathers. He's a producer, no? But the grandfather was a producer? No, he was an actor. He's a very big actor. அம்மாவோட அப்பா வந்து he was a very big legendary Kannada actor. And appa's father was a villain. And my uncles, now my cousins, எல்லாருமே வந்து they are in. So no, what I'm trying to say is acting he didn't teach you, that's what I. No, he believes acting can't be taught. He believes it should be inherent. நீங்க உள்ளுக்குள்ள அனுபவிச்சு பண்ணணும்.
So that's what he's always told me. Of course, certain nuances and you know where I'm lacking or where I can better myself, adala ஒரு டைரக்டரா சொல்றாங்க. பட் இது வந்து இப்படி தான் பண்ணணும்னு எப்பவுமே சொல்லி கொடுத்தது இல்ல. Not just me but for any of his. அவருடைய படங்கள்னாலே ஆக்ஷன் மூவிஸா தான் இருக்கும். அதுவும் இப்ப தன்னுடைய பொண்ணு வந்துட்டு இட்ஸ் a kind of a reintroduction. அப்படிதான் this is how I see. Yes, of course. Yes. So அப்படி பண்ணும்போது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஒரு பெரிய ஆக்ஷன் ஹீரோயினா வந்து இன்ட்ரோ듀ce பண்ணுவாரு அப்படின்றதா this is what I assume. Oh my god. Right? No, that's not right. You are right about the fact that it is a relaunch pretty much, and it is going to be powerful, but I'm not going to be doing action. Why? So because I don't know action. Okay. As simple as, I mean, I haven't tried it yet. Let's see later on, but it's a very very powerful role எனக்கு. And ஒரு நியூ கமரா ஒரு pretty much a debutant-ஆ எனக்கு வந்து இதை விட ஒரு பெரிய வாய்ப்பு I mean I wouldn't have gotten it for sure. So everything, I have everything here for performance. There's so much of opportunity for me to perform. என்னோட role வந்து it's a bubbly role, but at the same time it's not very frivolous, you know. Okay. It's got a lot of intensity. Not just a show doll who comes and goes. For sure not. Okay. So no, but it's no, it's bubbly, but at the same time there's a lot of intensity. உங்களுக்கு ஃபீல் இருந்துங்க சினிமால, especially Tamil moviesல or to large extent Indian moviesல, they use women as just like a showpiece அப்படின்ற மாதிரி ஒரு you have that anger. I feel it's divided. Most of the films you do, they just come in for the songs and go and look glamorous and all, but we've had so many movies where do you feel that it is happening and I don't like it? Yeah, but இப்போ கொஞ்சம் changes வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன், especially northல. I think there are so many characterizations that are written so well for women also. Even ninga Sultan, that's the only film that's coming to my mind right now because I saw it recently. Her character was so well written. The heroine's character, and inge ettingana Gajini la Asinoda character was really good, and I'm just telling you what's coming on top of my mind. So the changes are happening, but I think it can be more, you know. I feel there can be more changes and more opportunity for the girl. இன்னொரு விஷயம், I saw some clips, your people showed me that you were training with Poonam and Priyanka. They were a very super hit, you know, அவங்களோட videos எல்லாம் it goes viral. They are known for mixing Bharatanatyam with அது எப்படி நடந்துச்சு? அது வந்து actually one day I was just randomly looking at my laptop, and அவங்களோட வீடியோ வந்துச்சு. Immediately I saw it and I loved it, and என் மைண்ட்ல அதுதான் வந்துச்சு that we should do something like this படத்துல. And அப்பா கிட்ட சும்மா காமிச்சேன், அவங்க மைண்ட்லேயும் சேம் திங் வந்துச்சு. ஸோ somehow we got their contact and I spoke to them. They were very approachable, ரொம்ப ஈஸியாக. they were very excited actually இந்த படம் பண்ணணும்னு. ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து it's a debut as choreographers. They're predominantly dancers, so இந்த படத்தில் வந்து they're debuting as choreographers. So it was very different for me because நான் வந்து எப்போவுமே like my style is very feminine. Very very feminine style is what I generally do. So எனக்கு வந்து this is very different. This had Bharatanatyam, which I have not done, and hip hop, which again is not my forte, and popping, which I have no idea of. So it was very I had to learn so much. So எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது, and they very patiently drilled me for 3 days, and we practiced over 12 to 13 hours கிட்டத்தட்ட every day. So ரொம்ப நல்லா இருந்தது, and we shot it also, and fingers crossed you all should like it.